মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই উষ্ণ অভ্যর্থনা। কলকাতা দুর্গাপুজোকে ইউনেস্কোর ইনট্যাঞ্জিবল কালচারাল হেরিটেজ অফ হিউম্যানিটি তালিকায় অন্তর্ভুক্তির স্বীকৃতিতে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আজ আমাদের এই বিশেষ অনুষ্ঠান। Ladies and gentlemen and fellow Kolkatans, it's that time of the year and we are just a few days away and eagerly waiting our dearest festival, Durga Puja. On behalf of the Government of West Bengal and Honorable Chief Minister Mamata Banerjee, we extend a very warm welcome to all of you present here. The historic gathering here today, masterminded by the Honorable Chief Minister, marks the beginning of the month-long pre-Puja celebrations and commemoration of the recognition of Durga Puja in Kolkata as the intangible cultural heritage of humanity as conferred by UNESCO. ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সকলের প্রিয় দিদি, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং তারই সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন মঞ্চে আমাদের সকল ডিগনিটারিজ এবং গেস্টস। The Honorable Chief Minister is with us now, having led the massive rally from Jorashako with countless citizens of Kolkata along with her. Request a huge round of applause here for everybody on stage. Honorable Chief Minister, Honorable Speaker of the West Bengal Legislative Assembly, Honorable Ministers of the State Government, Honorable Members of Parliament, Honorable Members of the Legislative Assembly, Mayor of Calcutta, Mr. Eric Falt, Director and UNESCO Representative to India, Dr. Timothy Curtis, Secretary to the UNESCO Convention for Intangible Cultural Heritage, Army Commander, Eastern Command, Lieutenant General Kalita, Councillors of the Kolkata Municipal Corporation, Dr. Tapati Guha Thakurda, eminent historian and ex-director, Center for Studies and Social Sciences, representatives of the Forum for Durga Utsav, Deputy High Commissioners and Consul Generals, Honorary Consuls, representatives from the Chambers of Commerce, eminent industrialists, eminent literary, film and sports personalities, members of Forum for Durga Utsav, Puja committees, students, women from Self-Help Group and Lakhi Bhandar Scheme, leading football clubs of Kolkata, East Bengal, Mohan Bagan and Mohammedan Sporting Club, Cricket Association of Bengal, British Council, literary and cultural organizations, senior officers of the armed forces, senior officers of the state government, members of the print, electronic, media, ladies and gentlemen. On behalf of the Government of West Bengal, I take this opportunity to welcome you all on this historic moment of celebration today at Red Road to commemorate the internal recognition of Durga Puja in Kolkata by UNESCO as the intangible cultural heritage of humanity. We are also here to felicitate UNESCO as a token of gratitude and mark of respect from the people of Bengal. At the outset, I sincerely convey our thanks and gratitude to our Honorable Chief Minister for her vision and leadership. Under her leadership, the Durga Puja celebrations in the recent years has acquired new dimensions in form, scale and grandeur, truly reflecting the spirit of humanity that this great festival epitomizes. Today we have witnessed a grand, colorful procession led by our Honorable Chief Minister, followed by lakhs and lakhs of people from all walks of life, including members from almost all Durga Puja committees of Kolkata and surrounding areas, leading football clubs, various sports organizations, empowered women of Lakhi Bhandar and self-help groups, bowls of Bengal, thousands of citizens and volunteers. I welcome you all here at Red Road today on this historic occasion. Wish you all a very happy Puja ahead. পুজো এলো দুর্গা পুজোর ধুম।
ডুমা ডুম ডুম দুর্গা পুজো সাথে নিয়ে এলো পুজোর ধুম আসছেন সবার ঘরে উৎসবেরই ধুম ঢাকের বলে শিউলি দোলে উৎসবেরই ধুম পুজো আসছে আনন্দেরই ধুম ঢাকের বলে শিউলি দোলে উৎসবেরই ধুম পুজো আসছে আনন্দেরই ধুম বিশ্বসেরা গর্ব করি মোদের মা দুর্গা আজ মোদের মা দুর্গা সবার সেরা মা দুর্গা আজ মোদের মা দুর্গা বিশ্ব সেরা মা দুর্গা হামসা বাজাও মাদল বাজাও বাজাও জোরে জোরে এসো সবাই জ্বালাও আলো প্রদীপ জ্বালো ঘরে হামসা বাজাও মাদল বাজাও বাজাও জোরে জোরে এসো সবাই জ্বালাও আলো প্রদীপ জ্বালো ঘরে মেঘে মেঘে মেঘমল্লার নীল আকাশ আজ হাসে চন্দ্র সূর্য তারা সবাই মা দুর্গার পাশে মেঘে মেঘে মেঘমল্লার নীল আকাশ আজ হাসে চন্দ্র সূর্য তারা সবাই মা দুর্গার পাশে টাকডুমা ডুম টাকডুমা ডুম টাকডুমা ডুম ডুম পুজো আসছে আনন্দেরই ধুম বিশ্ব এলো বাংলার ঘরে মা দুর্গা আজ বিশ্বের দ্বারে সারা বিশ্বে জ্বালাও আলো নতুন শিউলি ভরে বিশ্ব এলো বাংলার ঘরে মা দুর্গা আজ বিশ্বের দ্বারে সারা বিশ্বে জ্বালাও আলো নতুন শরৎ ভরে আসছে মোদের মা দুর্গা বিশ্ব নিয়ে সাথে সম্প্রীতির মিলন উৎসব এলো বাংলাতে আসছে মোদের মা দুর্গা বিশ্ব নিয়ে সাথে সম্প্রীতির মিলন উৎসব এলো বাংলাতে মা আসছেন ঘরে তাই তো সবাই গর্ব করি সারা বিশ্ব জুড়ে মা আসছেন ঘরে তাই তো সবাই গর্ব করি সারা বিশ্ব জুড়ে দোলাও মোদের হৃদয় খানি জুড়ে এসো এসো মা দুর্গা গর্ব করি তারে এসো মা দুর্গা ঘরে এসেছে তাই তো বাংলা নতুন করে জাগতে শিখেছে জয় মা দুর্গা জয় মা দুর্গা জয় মা দুর্গা জয় বাংলা বাংলা মায়ের জয় মা দুর্গা জয় মা দুর্গা জয় মা দুর্গা জয় বাংলা বাংলা মায়ের জয় টাকডুমা ডুম মা দুর্গা জয় টাকডুমা ডুম জয় বাংলার জয় বাংলা বাংলা মায়ের জয় বাংলা বাংলা মায়ের জয় জাগো তুমি জাগো We are much delighted to have here with us today the very distinguished Mr. Eric Falt, Director and UNESCO representative to India, Bhutan, Maldives and Sri Lanka, as well as Mr. Tim Curtis, Secretary of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Representatives of Forum for Durgotsav, extending a warm welcome to the UNESCO representatives.
victorious. জোরে হাততালি হয়ে যাক। Mr. Shashwato Basu, General Secretary, Kajol Sarkar President, and Anjan Ukil, Joint Secretary on behalf of Forum for Durga Chowk, please. ধন্যবাদ জানাই ফোরাম ফর দুর্গোৎসবের সদস্যদের। এবার বাংলার সঙ্গে একাত্ম হওয়া তিনটি নাম: মোহনবাগান অ্যাথলেটিক্স ক্লাব, ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব ও মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, যা আপামর বাঙালি সত্তার সাথে এক হয়ে গেছে। ক্লাবের প্রতিনিধিরা এবার ইউনেস্কোর প্রতিনিধিদের সম্মান জ্ঞাপন করবেন। তিনটি ক্লাবের প্রতিনিধিদের মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। UNESCO representatives will now be felicitated by the three sporting giants of Kolkata: Mohanbagan Athletic Club, East Bengal Club, and Mohammedan Sporting Club. Request them to come on stage one by one, please. প্রথমেই মোহনবাগান অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের প্রতিনিধিরা মাননীয় অতিথিদের হাতে তুলে দিচ্ছেন সুদৃশ্য পেইন্টিংস। Devashish Dotto, General Secretary, Mukul Sinha and Shopon Banerjee on behalf of Mohanbagan Athletic Club. এবার ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের প্রতিনিধিরা ইউনেস্কোর সম্মানীয় অতিথিদের হাতে প্রদান করবেন তাদের উপহার ডাকের সাজে দুর্গা প্রতিমা। Dr. Pranav Dasgupta, President, Devobroto Sarkar and Rupok Saha on behalf of East Bengal Club, please. এবারে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিনিধিরা ইউনেস্কোর সম্মানীয় অতিথির হাতে তুলে দিচ্ছেন তাদের উপহার ফাইবারের দুর্গা প্রতিমা।
General Secretary Danish Iqbal and Mohammad Kamruddin, Vice President, on behalf of Mohammedan Sporting Club, please. আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের সকলকে অনুরোধ করব আপনাদের নির্ধারিত জায়গায় বসে পড়তে প্লিজ। বাংলা তথা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে স্বমহিমায় উজ্জ্বল করেছেন তিনি হচ্ছেন আমাদের সকলের প্রিয় দাদা সৌরভ গাঙ্গুলি। সেই ক্রিকেট জগতের নক্ষত্র এবার বাংলার ক্রিকেট ফ্রেটার্নিটি এবং সিএবির পক্ষ থেকে ইউনেস্কোর প্রতিনিধিদের সম্মান জানাবেন। Mr. Saurav Ganguly, icon of Bengal and the Cricketing Association of Bengal, will be now felicitating the UNESCO guests on behalf of the cricketing clan of the state. আরও একটি সুন্দর মা দুর্গার মূর্তি, টোকরার মা দুর্গার মূর্তি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইউনেস্কোর প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। সঙ্গে আছেন সকলের প্রিয় সৌরভ গাঙ্গুলি, আমাদের অনারেবল চিফ সেক্রেটারি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড অনারেবল মিনিস্টার্স শ্রী ফিরাদ হাকিম এবং অরূপ বিশ্বাস। Honorable Ms. Mamata Banerjee, Chief Minister, Government of West Bengal, Dr. H.K. Dwivedi, Chief Secretary, Government of West Bengal. It is, of course, a great honor and a pleasure to be here today with such a magnificent celebration of the inscription of Durga Puja to the representative list of the intangible cultural heritage of humanity of UNESCO.
Allow me once again to congratulate all of those who were involved in the nomination process, from the national and state government institutions to the practitioners and participants, the families, the Puja communities, committees, priests, drummers, artists, and craftspersons who make this festival such a remarkable and extraordinary event. UNESCO congratulates you on the inscription and is proud also to include Durga Puja on this list that exemplifies the diversity and wealth of intangible cultural heritage across the world. This living heritage in its myriad forms plays a fundamental role in the creation and maintaining of communities and societies everywhere. It is a direct testament to the creativity and diversity we all share as human beings. Ladies and gentlemen, in inscribing Durga Puja in Kolkata on the list, the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Heritage noted, and I quote, that Durga Puja has undergone positive change and inclusiveness, such as through the transition into the public sphere of community pujas and transformation into a non-denominational community festival. Its decision ends by commending the concerned organizations for their initiatives to involve marginalized groups and individuals as well as women in their participation of safeguarding the element. This is indeed an example of the transformative and dynamic nature of living heritage, which must be living and adaptive to the needs and contexts of each generation. Today, Durga Puja stands as an example to the world of this. It is truly impressive and encouraging to see the number of people here for this celebration, and gives great confidence that this festival will continue to thrive for the generations to come. Ladies and gentlemen, thank you again for this, and congratulations to everyone. I would now request Mr. Eric Falt for his remarks on this historic moment. এবার বক্তব্য রাখবেন আপনাদের সকলের সামনে মিস্টার এরিক ফল্ট। Honorable Chief Minister, Ms. Manata Banerjee, Chief Secretary Dr. H.K. Dwivedi, distinguished guests, ladies and gentlemen. What a sight! Honorable Chief Minister, I think last time we met about 3 months ago, you said you wanted to organize a big celebration and a big thank you to UNESCO. But I have to say, I did not expect anything so big, so congratulations. Thank you so much on behalf of the organization and together with my colleague, Team Curtis, for organizing this event. I think we will, of course, report back to our headquarters in Paris and to the many member states who are, of course, part of this convention. I think Durga Puja in many ways celebrates what is the best about intangible cultural heritage, because we can certainly see, Chief Minister, how here all of the people have come together from all different backgrounds to celebrate this festival, and that's what makes it unique. And one of the reasons why we are happy to be with you today. I certainly personally have not seen so much enthusiasm around an inscription as I have seen around Durga Puja. And I look forward to being back actually in about 3 weeks for a pre-Puja celebrations. We have several of our friends who will be organizing events here. And I'll be happy to come back to Calcutta to celebrate together with you. In fact, we have many opportunities to work with the state of West Bengal in celebrating the intangible cultural heritage of the state. I want to mention here also that we are extremely proud to have collaborated with MSME for a number of years now to provide support to now up to 50,000 artisans in West Bengal who practice different forms of intangible cultural heritage. Some of them feeds into the Durga Puja, and we're very happy to work together with you to promote this incredible heritage of India and
in this case of West Bengal. We also have announced recently another partnership with the company Royal Enfield to help discover some of the intangible cultural heritage of the Himalayas in particular, and we're hoping to have a flag-off event on the 24th of September. I hope many of you can join us. This will be to help promote the intangible cultural heritage of the northeastern states, and we would depart from here. So that's yet one more opportunity to celebrate, together with West Bengal, the extraordinary intangible cultural heritage of your state, beginning with Calcutta. So again, thank you very much. Congratulations on this inscription, which is richly deserved. Thank you so much. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের মমতাদি, এখানে উপস্থিত সবাই, আমি শুধু সম্ভাষণটা বাংলায় করলাম কারণ আজকে যারা আমাদের অতিথি তারা ভারতবর্ষের বাইরের মানুষ, তাই বাংলায় আমি বললে তারা হয়তো বুঝবে না, তাই তাদের জন্য আমি ইংরেজিতেই বক্তব্য রাখবো আজকে। Honorable Chief Minister of West Bengal, Honorable Speaker of the West Bengal Legislative Assembly, Ministers of the State Government, Members of the Parliament, Members of the Legislative Assembly, Honorable Mayor of Kolkata, Mr. Eric Falt, Director and UNESCO Representative to India, Dr. Timothy Curtis, Secretary of the UNESCO Convention for Intangible Cultural Heritage. He's also the Army Commander. And ladies and gentlemen, and most importantly, many of you here. I take this opportunity to thank Honorable Chief Minister of West Bengal for inviting me this afternoon at this wonderful function. For us, Durga Puja is beyond imagination. You know, I've traveled all around the world. I've been to various countries who have their own festivals, whether it's the Christmas in the European part of the world, and I say that to Eric and Dr. Timothy, who've grown up watching Christmas and New Year's in your part of the world, or whether it's the Brazilian festival or the Ganpati, which has just happened yesterday in Bombay. You actually need to see Durga Puja to actually believe how big is it. I don't know whether you have spent those 5 days, or rather those 7 days of the festival. You'll see a different city. You'll see a different city, and all of us here have grown up during the festive times, and for all of us, you know, whether you're rich, whether you're poor, whether you're powerful, whether you're not powerful, this festival brings happiness to everybody. It's not just a festival where you celebrate, where you turn up, where you pay money, buy new clothes, but when Ma Durga arrives in this city, she brings smile on everybody's face, whether it's a 7-year-old human being or to a 70-year-old gentleman or a lady. I thank UNESCO for recognizing the value of this festival, which is going on for years, even before many of us in this dais and many of us in this place have been born. This festival has got its due recognition, because as I said, you only get to know how good it is till you actually spend your time in it. I will not speak long, because Honorable Chief Minister will speak after me. Our guests are from France. Eric and Timothy are from France, which is a land of football, and I can tell you this city has also been a land of football for a long period of time. You see the members of Mohun Bagan, East Bengal, Mohammedan Sporting, and many other clubs who are sitting at the back somewhere. It's a city, when I grew up, was a city of football. Then I played a little bit of cricket after that, and hopefully we got cricket a bit more popular in this city. Thank you so much for coming to Kolkata. Thank you so much for giving the honor to this city. It's a great city. It's a city which you realize how good it is till you actually start living in it. So I'm hopeful you'll make your trips from France more often and enjoy the beauty, I would say the hospitality, which is a big testimony to our city. Enjoy the hospitality, love and affection of the people. Once again, thank you for having me. Once again, thank you to everyone who's put his time in organizing this wonderful function. And before I finish,
কলকাতার সমস্ত মানুষকে আমার তরফ থেকে শারদ শুভেচ্ছা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে শারদ শুভেচ্ছা আমাদের সবার তরফ থেকে। আপনাদের দুর্গাপুজো ভালো কাটুক আর সারা বছর ভালো কাটুক। নমস্কার। I would now request Lieutenant General Kalita, Commander Eastern Command, to kindly spare a few words with us. Honorable Chief Minister of West Bengal, Ms. Mamata Banerjee ji, distinguished guests and fellow citizens of West Bengal and Kolkata. It's a great honor for me from the armed forces to be part of these celebrations here. And I would like to take this opportunity to express our gratitude to the Honorable Chief Minister for her vision and allowing us this opportunity to be part of these celebrations here. The UNESCO has taken this nice step of recognizing the Durga Puja as a cultural heritage. And on behalf of all of us, I would also like to take this opportunity to thank the reps of UNESCO who are here today for taking this step to recognize Durga Puja as part of the world's celebration and as part of the world's cultural heritage. Having been brought up in eastern part of the country, I have seen Durga Puja celebrations right from my childhood. It's very difficult to express what Durga Puja means to West Bengal or these parts of the country. I think one way in which it can be said is it is to be seen, to be believed, how you celebrate Durga Puja in Kolkata. I would also like to mention here to bring in certain more activities to the state of West Bengal and to bring the armed forces closer to West Bengal. We also took a baby step of getting Durand Cup here in Kolkata in 2019. And it gives me immense pleasure in announcing that this year, under the support of the state government of West Bengal, under the patronship of Honorable Chief Minister, we have got 20 teams, including all 11 teams of ISL, participating in the Durand Cup, which includes the 3 prominent teams, East Bengal, Mohun Bagan, and Mohammedan Sporting of Kolkata. My best wishes to all of you for the oncoming festive season that's starting on 1st of October. Thank you once again. Jai Hind. আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই জুন মালিয়াকে, রাজ চক্রবর্তীকে এবং বিশেষ করে আমার টলিউড, টালিউড এবং কালচারাল ফিল্ম, মিউজিক ওয়ার্ল্ড, বুক পাবলিশার্স গিল্ড থেকে শুরু করে যত সিভিক সোসাইটি সকলে এসছেন, সকলকে আমার ধন্যবাদ, অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার সমস্ত শিল্পী বন্ধুরা যারা লোকপ্রসার শিল্পী থেকে এসে অনুষ্ঠান করে গেলেন, কেউ ঢাক বাজিয়েছেন, কেউ বাউলের গান করেছেন, কেউ বা ছৌ নৃত্য করেছেন, নানা রকম কায়দায় সবাইকে আপনাদের অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি সৌরভকে, ও আমার ছোটো ভাই, আমি ওকে খুব ভালোবাসি, স্নেহ করি এবং ও যে আসতে পেরেছে টাইম করে এবং খুব ভালো করে বলেছেন, আমি ওকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস দিচ্ছি। আজকে আমার চিফ সেক্রেটারির নেতৃত্বে আমাদের গভর্নমেন্টের যত আইএএস অফিসার্স আছেন, অল প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিজ অ্যান্ড আদার্স অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট, তারাও সকলে প্রেজেন্ট আছে। আজকে পুলিশ ডে হিসাবে আই স্যালুট টু মাই পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর দেয়ার স্যাক্রিফাইস, ফর দেয়ার ফাইটিং অলওয়েজ। সো ডিজি এবং মালভিয়া সিপি বিনীত থেকে শুরু করে সকলে এখানে আছেন। আমি তপতি দেবী, যিনি সোশ্যাল স্টাডিজে কাজ করেন এবং অনেক রিসার্চে কাজ করে হেল্প করেছেন, তাদের আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি অল দ্য কাউন্সিলেট যারা অল আর প্রেজেন্ট হিয়ার ফ্রম ডিফারেন্ট কাউন্সিলেট, মাই স্পেশাল কনগ্র্যাচুলেশনস টু দেম। It is our honor that they are all present here. We salute to UNESCO, Mr. Eric Falt and Mr. Tim Curtis, especially the UNESCO team and others, the team of the world. This stage has become a united world stage, means unity in state. Total United States means what we feel always. আমি বলি ধর্ম যার যার আপনার, উৎসবটা কিন্তু সবার। রিলিজিয়ান মে বি পার্সোনাল,
but the celebration is universal. And for that reason, the support from UNESCO will give us a big boost up for the next future also. I'm really grateful to my Cricket Control Board, BCCI, CAB, Mohammedan Sporting, East Bengal, Mohun Bagan Club, and all the Puja committee, Puja Forum committee, all administration, all press media, all the clubs, Puja committees. আমরা এখানেও যেমন মিছিল করছি, সারা বাংলা জুড়ে আজকে হচ্ছে। আমি সকলকে, this rally is going on in throughout our state, everywhere. So our special thanks to them also. Again, I am conveying my gratitude, my humble regards to UNESCO for their special recognition to Durga Puja as an intangible cultural heritage. I will invite them to come again to attend our Puja hooping and for Puja carnivals also. I came to know that 24th of September they are coming here again Calcutta with a team. They will visit some Puja pandals and they will take some, they will see some clubs and the activities of the Puja activities. আপনারা শুনলে খুশি হবেন, আমরা ব্রিটিশ কাউন্সিলকে দিয়ে এবং খড়গপুরের আইআইটিকে দিয়ে আমরা একটা স্টাডি করেছিলাম। তাতে আমরা পেয়েছিলাম এটা প্রায় 40,000 কোটি টাকার মতো, 40,000 crores আমাদের এই পুজোকে কেন্দ্র করে একটা বিজনেস হয়। মিনস ফ্রম পুয়ার পিপল টু মিডল ক্লাস পিপল টু সেলফ-হেল্প গ্রুপ to shop owners, all are involved in this pujo. And the beauty of this Durga Puja is, I may be Hindu, I may be Muslim, I may be Sikh, I may be Sai, I may be Buddhist, I may be Jain, I may be any caste. Our only caste is our festival. And unity is our only caste. And we believe the peace of the world, we believe the humanity. You cannot compromise humanism with anything. So humanity is our asset, and unity is our asset. Unity is our strength. We are united. We are conveying all the solidarity to all the countries who are staying here, who are present here, and Bangladesh also, they have big puja for Bangladesh also and other parts also in the world. আমি সকলকে, ত্রিপুরাও আছে, আসামও আছে, আমি সকলকেই, এবং আর্মি জেনারেল তিনিও এসছেন, আমি সকলকে আমাদের পক্ষ থেকে, আমাদের এমপিরা আছেন, আমাদের এমএলএরাও আছেন, কাউন্সিলর, কমিশনার থেকে শুরু করে ক্লাবের সভাপতি, জেনারেল সেক্রেটারি, মেয়েরা যারা কাজ করেন, আমার কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বাউল থেকে শুরু করে একেবারে আমার স্টুডেন্ট যারা সবুজ সাথী, যারা শিক্ষাশ্রী, যারা ঐক্যশ্রী, এবং যারা স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট স্কিমে আছেন, যারা স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ডে আছেন, সকলে এসছেন। এবং আমার ছাত্রছাত্রী বন্ধুদের আমার বিশেষ করে অভিনন্দন। আমি অনেক ছোট্টবেলা থেকে কলকাতায় থাকি। বিজয়া কার্নিভ্যাল এই রেড রোডে আমরা একটা নতুন ইতিহাস তৈরি করেছি। 15ই আগস্ট একমাত্র বাংলায় প্যারেড হয় স্বাধীনতা দিবসের, আর কোথাও কিন্তু প্যারেড হয় না। এটাও কিন্তু নতুন তৈরি করা। আর আজকে যে প্রোগ্রামটা আমরা তৈরি করে গেলাম এই রেড রোডের বুকে, এটা একটা রিমার্কেবল হিস্টোরিক্যাল প্রোগ্রাম হিসেবে অল ওভার দ্য টাইম প্রত্যেকে এটাকে মনে রাখবেন এবং এই ইতিহাসকে স্মরণ করবেন, এবং বারবার প্রতিবার এই প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে আমরা যেন আপনাদের দেখা পাই। আজকে থেকে পুজো শুরু হয়ে গেল, ঢাকের বাদ্যি শুরু হয়ে গেল, টাকডুমাডুম 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 ডুম, মা দুর্গা ঘরে এসেছে তাই তো এত ধুম। আনন্দের মধ্যে দিয়ে পুজো শুরু হয়ে গেল। যে যেমন করে পারুন আনন্দ করুন,
মনটাকে খুশি রাখুন, মনটাকে ভালো রাখুন, মনটাকে সবুজ রাখুন, মনটাকে মানবিক রাখুন, মনটাকে উন্মুক্ত রাখুন, মনটাকে আকাশ ভাবুন, হৃদয়টাকে বড় করুন। হৃদয়কে কখনো বন্ধ করা যায় না, হৃদয়টাকে খোলা রাখতে হয়। দেখবেন এই আমাদের দুর্গা পুজো, কালী পুজো, বিশ্বকর্মা পুজো, কালকে গণপতি পুজো শুরু হয়েছে, ছট পুজো আছে, তারপরে নবী দিবস আছে, লক্ষ্মী পুজো আছে, সব আস্তে আস্তে কেটে যাবে। বাংলা নতুন করে জাগাক সকলকে। সারা পৃথিবীকে বলি, এই পৃথিবী একটাই দেশ, এই পৃথিবী একটাই দেশ। কেউ বলবে রাশিয়া, কেউ বলবে আমেরিকা, কেউ বলবে ইংল্যান্ড, কেউ বলবে ইউক্রেন, কেউ বলবে লন্ডন, কেউ বলবে সুইজারল্যান্ড, কেউ বলবে ডেনমার্ক, কেউ বলবে ফ্রান্স। কিন্তু মনে রাখবেন, একটাই কাস্ট আমাদের, কাস্টটা হচ্ছে উই আর দ্য হিউম্যান বিং, greatest human being in this world, and humanity is our first and last duty to protect the humanity. আমরা এইটুকু ওত করছি এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে, কেউ যেন বাদ না যায়। একবার ভিজেছেন, রোদ্দুরে গরমে হেঁটেছেন, তারপরে আবার আকাশটা ছাতার তলে যেন বসে আছি, আমরা ছায়ার মধ্যে বসেও আছি। সুতরাং সব ভালো যার শেষ ভালো। সবাই এসছেন আপনারা, আমার বলার ভাষা ফুরোচ্ছে না। আমি আবার আপনাদের সকলকে, সকলের হয়ে বলুন, ইউনেস্কোদের যারা এসছেন এখানে, মিস্টার এরিক ফোর্ট অ্যান্ড টিম কার্টিস অ্যান্ড অল দ্য কাউন্সিলেট অ্যান্ড আদার্স ফ্রম ডিপার্টমেন্ট, ডিফারেন্ট কান্ট্রি ফ্রম দ্য ওয়ার্ল্ড, আমরা বাংলার পক্ষ থেকে একটা স্ট্যান্ডিং ওভেশন তাদের দিয়ে দিই, জয় বাংলা বলে, জয় মা দুর্গা বলে। আমি সবাইকে দাঁড়াতে অনুরোধ করব। নট ফর ইউ, প্লিজ সিট, ইউ সিট, ইউ সিট, উই উইল স্ট্যান্ড। ইট ইজ দ্য স্ট্যান্ডিং ওভেশন ফর অল অফ ইউ। ইট ইজ আওয়ার গ্র্যাটিটিউড। উই কনভে আওয়ার গ্র্যাটিটিউড again UNESCO, United Nations and all the world organization who work for the people. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Please do come always in Bengal. Please do come always again, and please recognize us as a commoners, as a common people. Thank you so much, so much, so much. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Bande Mataram! Bande Mataram! Jai Bangla! Jai Bangla! Jai Bangla! Jai Bangla! Jai Bangla! Jai Bangla! Jai Ma Durgar Jai! Jai Ma Durgar Jai! Thank you.